ඉදිරියෙන් කියන්නේ. Is on now. Is it coming? Yes, now right. So the question was from Venerable Dhammarati. So he said like sometimes people think about things like anicca, impermanence, dukkha, anatta, and from Four Noble Truths and along those Dhammic terms. So is it helpful in any way, and is like knowledge and understanding, is it working or not? So Lokaham says yes, it is what is called in Pali Chintamaya Panya, is Panya, or this wisdom or understanding made or arising from thinking, so or reasoning. So there is this division of wisdom that is produced by learning, let's say, or hearing. Then the that is Suttamaya Panya. Then the second one is this reasoning or thinking one, and the third kind of Panya is produced by development or meditation. ඉතින් මේක මේ හුඟක් හොඳ එකක් ප්‍රශ්නේ. So the conclusion of the question was in what way those are developed and how they help one on the path to Nibbana. So Lokam said is a good question. දැන් බුදුහාමුදුරන් කාලේ මේ හුඟක් ඉඳලා තියෙන මේ ඔය චින්තාමයයි. So in Buddha's times there were many people of this Chintamaya, like thinking produced. ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩයි ඉතින් අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ අපරාජක ජාතික පොඩ්ඩයි උමනා කරන්න. So Lokam says for those they were called those that needed very little. It's, in the suttas there are sometimes Buddha says they have very little dust in their eyes, meaning they need very little help to achieve enlightenment. ඔය කෝසම්බියේ එහෙම ඉඳලා තියෙන සුත්තමය මේ ඉගෙන ගන්නෑ. ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. So then in ආවත් ඉතිහාසෙ පිටන්නේ. So in other parts of India, the people there were the ones that have the learning kind of understanding quite a lot. But Lokam says like that's people from Kosambi and whereas people in Savatthi were of the second kind of. ඔය ටැක්සිලා එක එක පළාත් තිබිලා තියෙනවා. So depending on the region, there might have been like differences of what kind of wisdom was prevalent. ඇත්තටම මේ සුත්තමය පඤ්ඤාව නැත්තම් චින්තාමය පඤ්ඤාවට ගන්න බෑ. So Lokam says if you don't have actually the Suttamaya, the learn understanding arising out of learning, you cannot go towards the understanding or wisdom produced by thinking. දැන් අපි මේ කරන වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් මේ මම අපම උත්තර දෙනවා ධම්ම පරිවර්තන මේගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්නේ ධම්ම ශ්‍රවණ ධම්ම සාකච්ඡා මේවා. ඒතකොට සුත්තමේවට තමයි යන්නේ ඔක්කොම. So what is happening? ඉගෙන අධ්‍යාපනයක් වගේ. Here just now is probably going yes, it is within the realm of the first kind of wisdom, that's the wisdom or understanding produced by learning or hearing. So this like Dhamma, listening to Dhamma talks or participating in Dhamma discussions, Lokaham telling us and I am translating, all that goes under the first kind of wisdom, that is the Suttamaya Panya. කවුද මේ චුල්ල පන්තකනේ චුල්ල ගාතාවක් බැලුන්නේ පාඩම් කරන්නේ මේ සුත්තමයක්නේ ඉතින් ඉගෙන ගන්න අමාරුයි බෑ. So then there is this story of Chula Pantaka, in old English translation is called the story of the small wayman. So anyway, so he was ordained as a kind of already as a kid, and he was given some stanza to memorize, and he was not able to memorize even one verse basically. So Lokam says in his case this Suttamaya Panya was unavailable kind. ඉතින් දැන් සාර
එකෙක් ගුරුවර ගෝල සහෝදරයනේ මහාපන්තක දැන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙයාට ඉගෙන ගන්නත් බෑ. ගෙදර අරින්නේ කොහොඳයි කියලා දැන් මේ ගෙදර යන්න කිව්වා. So now, පාවුදේ. so he was ordained by one of his elder brothers, like the eldest, I think the eldest brother in the family has been ordained as a monk and asked the family and ordained him. There was a big age difference between those two. So he was kind of his teacher. So this elder brother told him as a startup, memorize this stanza, but because he was not able to do so, the elder brother thought it's a kind of useless to keep him here like this, so it's better if I send him back home. දැන් ගේට පාත් දාන්න Then he was kind of a small guy, call it small. This young one was kind of crying and sad because he was told like something like, if it's like this, it's better to send you home. So then he was not happy about it. ඔය ගාථා පාඩම් කරගන්න බෑ. පාඩම් ඉතින්නේ කොහොමද මම කීකලා මොකද්ද මුල ගාථා මට මතක නැහැ මුල. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව හරි කියන්නේ ඒක දැන් ඒක බෑ. So this is like basically a long sentence that whenever Dhamma just quoted the stanza, and you have to remember he was learning in his own language kind of. It was not like completely foreign language. It was just kind of formalized kind of language. But he was not able to memorize this thing. ඉතින් මේ බුදුහාඳුර වැදලා ඔළුවත් අතර යන්න එපා කියලා. So then Buddha came along because the Buddha became aware of the situation. Because it's like the Buddha patted him on the back, on the head and calmed him down because this young one, he was a novice, he was he was only 7 years old, he was a little kid actually. So, and then the Buddha gave him a specific teaching tailored for him. මාස 3ක් බැරි වුණානේ ගාථා පාඩම් ඉතින්. So he was told to memorize this stanza, and for 3 months he was trying to memorize it what could. බුදුහාඳුර බැලුවා මේක හේතුව මොකක්ද? So the Buddha, when he became aware of the situation, first used his special powers to see what was the reason for that. ආසේ බැලුවා අනුසේ බැලුවා. So he saw this, there are these different levels of defilements and habitual things within a person. So the Buddha has observed how it is working within this young one. ආදී අනුසේ දැක්කම දැක්ක බුදුහාඳුර. දැකලා ඉතින් දැන් මෙයාට දෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ මෙයා පුරුදු කරපු දේ. ඒ පුරුදු කරපු දේ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් පුරුදු කරපු දේ තමයි පෙර රජ කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා මේ රජුරුව මා අතාගේ පිටේ යනකොට හුඟක් මහන්සි අලුත් රෙදි කෑල්ලක් මේකට තිබ්බ පිස්සන්නේ. ඒක කපිරිසිදු වුණා. එතකොට මේකේ මේ තිලක්ෂණේ සිහිපත් කළා. ඒ තිලක්ෂණේ සිහිපත් කරලා තමයි හිටියේ. ඒක තමයි බෑ ආසේ පුරුදු කරපු ධර්මය. ඒක දුන්නා ඒක පාස්සේ නෑ. So if I understand correctly, so in the past life this young one, he was a king, and when he was getting tired and sweaty, he used a piece of white cloth to wipe his forehead, and after doing that, when he saw how the white cloth became stained, he was kind of contemplating on the impermanence and true state of being. So it was kind of this habitual thing that the Buddha saw in this young one's past. මේක චින්තාමය එකයි. ඒ යා හිතලා තින්නේ විදියට. චින්තාමය විතර දෙන්නේ මේ ඉතින් මේක අපිරිසිදු වෙනවා ඒක ඈ. ඒක තමයි භාවනා පඤ්ඤාවත් හරුනේ. So now in the king's circumstances,
in this case, the thing is when he was reflecting on the piece of cloth getting soiled, that is the kind of wisdom that you might call the wisdom or understanding arising out of thinking or reasoning. Oh. So now the Buddha caught that very thing and used that one to produce the kind of understanding or wisdom that arises from meditation. සමහර ඉස්සර ඒත් ඉස්සර ඉගෙන ගන්න ළමයි අතර බැරි එක්කෙනෙකුට මේ නින්දා කරලා hina වෙලා ඒක තමයි අනුතේ. ඒක තමයි මේ බැරි පාඩම් ඉතින්. So the other cause was in past life this the young one was making fun of some people that were not able to basically learn at school. So they were people that were not able to memorize things, he was making fun of them. So as a result, this life as this young Chulapantaka, he was not able to memorize even the most simple thing. ඒක දෙකම එළියට දෙකම බුදුන් දැක්ක ආසයක්ද කනුසයක්ද දෙකම. So there are these two levels called Asa and Anusaya. Anusayas are underlying tendencies and Asa is kind of like habitual things. So the Buddha was seeing both these occasions and other things and came up with a solution. ඉතින් මේ දීලා වැඩි වෙලාවක් ගෑ නෑ මම එනකොටම ආර්යත්වයට මම අභිඥාවෙන් ගිහිලා තින්නේ භාවනා පඤ්ඤා කොහොම වෙන්නේද? So then he gave him a kind of similar teaching like already කියලා ගහන්නේ. ඔව් රජුහාරම. So මේක දීලා ගියා. So the Buddha gave this Chulapantaka piece of cloth and told him this you should practice this while rubbing this piece of cloth. You should say make this become pure or something like that. So then he, of course, as he was rubbing it, it was getting more and more dirty. And so while doing that, that was enough for him to achieve realization in Arahachit together with all the different of these psychic abilities. ඉතින් යනකොට චුල්ලපන්තකලා 500ක් විතර ඉන්න. අයියෝ කවුද ඉතින් දැන් කොහම හොයාගන්න? ආපහු ගියා නේද? ආපහු කොහෙද විතාකාවේ කියලාද දාන්නේ? So within that time, what was the other monks, they were invited for alms giving and Chulapantaka වැඩක් නැති නිසා අයින් කරපෙන්නේ. So but they thought this Chulapantaka is a kind of useless monk who is not able to memorize anything, so we leave him in the monastery. So the other ones, they were at an alms giving and then the people are ගෙනියන්න කිව්ව කවුද? දායකින් කිව්වා එක්කෙනෙක් කඩේපා ආන්දරුන්ගේ නෑ. බුදුහාමුදුරන්ට දානේ බෙදන්න හදනකොට අත වැහුවා. තව දුන්නා කිව්වා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. So then when they were about to distribute the, like start giving the food into the bowls, the Buddha covered his bowl and said there is one person that is like missing basically. So there is another one, meaning like somebody else needs to be brought before you start this like giving the food. ඉතින් ගිහින් චුල්ලපන්තක එක්කගෙන ඉන්න කිව්වා. So they said okay, we left Chulapantaka in the monastery, so they say okay, send somebody there and fetch him. ගිහින් ඉතින් චුල්ලපන්තක කිව්වහම 500ක්ම මම චුල්ලපන්තක So now this in between the Buddha already gave this Chulapantaka the instruction and Chulapantaka in between already has attained the Arahachit with the psychic abilities. So that means since the monk left the monastery for the alms giving. So now he was thinking it's not good if somebody comes here, the monastery will look empty. So he produced these different monks that like different himself doing all kind of jobs, sweeping and all kind of other things in the monastery. So when this person came to fetch him, he could see like 500 same monks doing all kind of things in the monastery. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඉතින් අදාළ මේ ඉස්සෙල්ලාම චුල්ලපන්තක කියන එක නා අල්ලගන්න කියලා. So then the person that was sent there said this happened, what to do? So the Buddha said you just have to like take one of them, the first one or something like that, by hand, and then they will kind of collect. So it happened like that. When one of them was caught by hand, the 500 of them became again one person and he was brought
two arms. දැන් අපිට ඔය පුරුදු වෙච්ච ඒවා සංසාරේ ඔය චින්තාමය භාවනා සුතමේ ඇති. හැබැයි ඉතින් ගෙඩියට ගන්න කෙනෙක් නෑ අපේ. So like this, in this situation, there was situation where part of that was about understanding arising out of learning. Other part was understanding out of thinking, and the other part was understanding through like meditation or like, let's say direct experience. So, so we might have same level. Actually, like in our own samsaric journey, we might have accumulated good enough levels of those, but because we don't have this person like this Chulapantaka was very fortunate that the Buddha was around, so he could like bring up all those up to the level where he achieved Karachi. So we lack this person who would like take what is there already within us to make it to make it happen for us. අපිට එක පාටෙන් දැක්කම මේ චින්තාමය හොඳ චින්තාමය කෙනෙක් මේක පුරුදු වෙලා කියලා එක පාට අපිට ගන්න දෙන්නේ ගන්න බෑ අපිට. දැන් කතා බහ කරාට ළඟ ඇතුළු කරාට ගන්න බෑ. දෙන්නේ. දැන් චින්තාමය කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා චින්තාමය භවයේ පුරුදු කරලා තියෙනවා සංසාරේ. අපි කියමුකෝ කවුරු හරි මෙතන මේ කවුද ඉන්නේ? නන්දදේවයි කියලා. නෑ නන්දදේව නෑ නේද? අපි දන්නේ එයා හිතන එක මේක පාට චින්තාමය. So other thing is we don't know of the potentials of the people we associate with. So it's quite possible, let's say that Venerable Nanda Deva has practiced quite high level of this wisdom arising out of thinking in the past, but because we don't know about that, we cannot identify it. Oh, එතකොට බෑ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. Even if we need him and see such a person, we cannot figure it out actually. මේ ජීවිතේ එයා භාවනා ඉගෙන ගන්නේ නැහැ මොනවාද දහම ඉගෙන ගන්නෙත් නැති අය ඉන්න සුත්තමේ වශයෙන්. දැන් මේ අපි අතර සතර සුත්තමේ වශයෙන් පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවා. හැබැයි මේ ජීවිතේ මොනවත් නැහැ. So likewise, some people might have practiced quite a lot this understanding arising out of learning, but in this present life they don't show any signs of that. So at this life they might have not really studied any Dhamma or anything at all. එයා එක්ක වෙන ආගමික ඉපදිලා. So they are born in some other religion. එයා එක්ක හින්දු දහමේ නැත්නම් මුස්ලිම් දහමේ නැත්නම් කතෝලික හරි ඉපදිලා එහෙම. ඉතින් එයාට මේකක් නැහැ. So then such a person, if they are in other religion, it seems doesn't fit the definition of the understanding arising out of learning. මෙයාට ඉතින් කොහොමද මේ පොතක් අහු වෙනවා. දැන් මේ දැන් ඔය තියෙන්නේ ඒ හොඳක් තියෙන්නේ ඒකයි. දැන් අපේ කට්ටිය තියෙන පොත් දීලා තියෙන්නේ අරන එහෙම එකක් අහු වෙන. අහුවෙච්ච ගාම විගහට පුපුරුවා එක ටක් ගාලා ගියා. So then this person is now a Christian or Muslim or some denomination, and because there are these Buddhist books available here and there, or books that mention some Dhamma reading, so then this person suddenly might come across some Dhamma like mentionings of Dhamma, and it will very quickly trigger a lot of things for him. මම දන්නවා එහෙම ඉන්නේ. So I know about one person like that. එයා මුස්ලිම් ආගමේ තමයි ඉපදුනේ. එංගලන්තේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒක එංගලන්තේ ඉගෙන ගන්නකොට හම්බෙලා මේ පොත. ඊට පස්සේ මේක ඉතින් කියවලා මේක දැන් හරි සතුටුයි දැන් මෙයා. ඊට පස්සේ දැන් යන්න ඕනේ මේක හොයන්න ලංකාවට ආවා. So this person was a Muslim and studied in England, and while studying he came across this book that mentions some Dhamma points, and that was
he was very much inspired by that, and so this is a real thing. I have to find out more about this, and so in his search for this, he came to Sri Lanka. ඉතින් මේක අර පොතේනේ ඉස්සුට මේ ආවනේ. ඊට තින්තා මේ ආවා. හිතන්න පටන් ගත්තා. So first you learn like reading. That is the level of the learning wisdom. So then he was thinking about that. That's the thinking way. භාවනාවට ආවා. Then he came here to practice. That's the let's say meditation way. ඉතින් මට මේ ඒ කාලේ අපේ ටෙලිෆෝන් හරි මේ නෑ. So those days there were even not proper telephone lines. මේ ලියුමක් වැටුණා මේ කියන්නේ මම එන්න පුළුවන්ද මට කියලා. So I got a letter from this Muslim saying I want to study like this. Is it possible for me to come? මං කිව්වා එන්න කියලා. So then I replied yes, it's okay, come. භාවනාව කිව්වා දුන්නා. And then I gave him meditation instruction. අයියෝ මම මොන කම්මැලිකමකටද මේ ආවේ කිව්වේ කන්නේ කතා කරන්නේ නෑ මොකක් කරන්නේ කපුටෙක් කෑ ගන්න විතරයි. මෙහෙ මොකද ආවේ කියලා? දැන් කාලා කිව්වා. කවුද? එයා. So නෙමෙයි මම කරන මැදයන්. So it was in the old original center. So but he came here and was given the instruction, but soon he got kind of fed up, like thinking, what is this? Nobody talks, nothing is really happening. Why did I come here? ඉතින් දවසක් කියනවා මම හරි කම්මැලි වැඩක් නෑ මේ කපුටෙක් කෑ ගන්න එක විතරයි ඇයිනේ කවුරුවක් කතා කරන්නේ නෑ. ඉතින් අර ඒ කාලේ සපස් පාදුවක් නෑනේ පොඩි කොන්ක්‍රීට් එකක් නේ. ඒක උඩනේ නිදාගන්නේ පොඩි මෙත්ත ගාලා ගොන ඉතින් යන්න. So he told me like, what is this? I am really kind of disencouraged, let's say, because like the only sound you can hear are crows, and you have to stay here. And then those days, the facilities were very basic. So like he said, I just sleep on concrete on a thin mat. So that's all I have. So this is really like kind of feel. This is kind of useless, so I think of going back home. ඉතින් මා ළඟට ආවා මේ කියන්න මේ And යනවා. they came to tell me about this area. මේ මම ආවා මොකටද ආවේ කියලා. So then I asked him, why did you come? භාවනා කරන්න කිව්වා. So he said, no, I wanted to do meditation. ඉතින් මම භාවනාවට මොනවද අඩුපාඩු කියලා වම. So then I asked him, so what are the shortcomings of the meditation? භාවනාවට අඩුපාඩු කියන්න කිව්වා මොනවද තියෙන්නේ. So he says, it's like you came here for meditation and you want to leave, so the reason should be properly that the meditation is not happening, it should, or there must be some like එත උදේ ඇවිල්ලා කියනවා. shortcomings about the meditation itself. So come tomorrow morning and tell me what are the shortcomings in the එත උදේ ඇවිල්ලා කියන්න කිව්වා භාවනාව දවස් 4කට පස්සේ. So it was about four days after his coming. So I told him come next day and tell me what are the shortcomings. ඒ භාවනාවට ගියා දුන්න අරමුණ වලට නම් මොකද අඩුපාඩුවක් නැහැ කිව්වා. So මම කිව්වා ඉතින් වෙන මොනවද අඩුපාඩු? like so the next morning he said, now the meditation object you have given me, there is nothing wrong with that. It has no shortcomings. It is working properly. වෙන මොනවද So අඩුපාඩු? then I said, so what is the problem? What are the shortcomings? ඉතින් මේ කෑමද මං අහනවා. So is it the food or what? So I was asking different things. මේ කෑම හොඳයි කිව්වා. කෑම So he said, no, the food is not a problem. ඉතින් මං කිව්වා එනයි කොට්ටමෙත් ඇඳේ නෑ ඒක නම් දෙයක් නෑ මං කිව්වා යාට ඕන තැනක බිම වුණත් බුදිලා පුරුදුයි කිව්වා. So then is it the amenities like furniture, like do you need more a thicker cushion or a proper mattress, not just a mat for sleeping? මං එනම් මෙට්ටයක් කොට්ටයක් ටික හොඳ ඒවා ටිකක් දෙන්නම් කිව්වා. So then he said, no need. I am used to sleeping on the hard ground, but anyway, Lokam said, anyway, I will get better one. නෑ නෑ පාගි. So he said, no need.
එන්නයි භාවනා කර. So then I said, so in that case, there is like when we exhausted basically what could be wrong, then I told him in that case just go and meditate. ඉතින් භාවනා කරලා ආදි අඬා තමයි ගියේ. So he was meditating but with crying. ඉංග්‍රීසියෙන් ත්‍රිපිටකෙත් අරගෙන ඈ Huh? භාවනා කරලා ඉවරලා Hari sir. හොඳ දේශනාවකුත් කළා ගියේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට. So when he finished this meditation, he was leaving the place crying, and he got his like edition of the Tripitaka on the way back, like to take with him. And if I understand correctly, he also gave some good Dhamma talks. මට කිව්වා මං කෝ ඉතින් රටට ගෙනියන්න නෑ යා මහාචාර්යවරයෙක් කන්දේ ගෝලෙන් පොත්පත්. So Kamsat was afraid because they were like Buddhist books, he might get in trouble. And he said, no, because I'm a university professor, so as a kind of... It was possible to do for him as a professor to bring like a study books. No, not study books like that. Examples of other religions. තවත් මහාචාර්යවරු දෙන්නෙක් හිටියා. එක්කෙනෙක් මේ ෆිසික්ස් මහාචාර්ය එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා මේ කෙමිස්ට්‍රි. So then there were other two professors. One was professor of physics and the other one of chemistry. ඉතින් මෙයාත් ඒ જાති එක්කෙනෙක්. They were like him. ඉතින් අල්ලා ගියා ගිනි තිබ්බා. ඊට පස්සේ බොහොම සතුටින්. Are they Muslim? නෑ ඒ දෙන්න සිංහල දෙන්න. So anyway, those two were like, they were similar kind of person, but they were similar. ඒ දෙන්නගේ මේකට පස්සේ ලැබුණා. ඉතින් දැන් ඒකට මෙයා ඉතින් හොඳම දහම් දැනුමක් හොඳම මේ අවබෝධයක් අරගෙන භාවනා කළා තමයි ගියේ. So we gained quite good deep understanding about Dhamma thanks to his meditation. ඒක එන්න ඕනේ පරික්‍රමයේ චින්තාමය. So but this needs to come like step by step. දැන් ඔය ආර මේ බාහියලා එහෙම හිටින්නේ. So then there were cases like Bahia in the Buddhist time. දැන් ඒගොල්ලෝ භාවනා කළා පුරුදු වෙන්නේ. So then Bahia was somebody has already practiced extensively meditation in the past lives. ඒ පොඩ්ඩයි නෙවන්න වෙලා තිබුණේ. So for him, he needed a very little to attain the final liberty. ඒ භාවනා මේකෙන් මොහොරලා තියෙන්නේ. හා මොහොරලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ. එහෙමත් It was like the potential for the wisdom that was needed for the liberation was already prepared there within himself. So he just needed the proper words to trigger that. සාරිපුත්තන් Or similarly, Venerable Sariputta. සාරිපුත්තන් ඒක ටිකයි නේ Venerable Sariputta, it was basically half a sentence that was enough for him to achieve streaming. අනික් කඩියක් වොන්නේ නැහැ ඒ ධම්ම හේතුඵල අනික් කඩිය වොන්නේ නැහැ ඇති කිව්වා. So then after hearing basically even half sentence was enough, so when the sentence was finished, he said, I don't need to hear anything more because by that time he was already a streamer. ඒකෙන් ගතේතු ප්‍රයෝජනේ තරම් ඉවරත් ඒක. So for people that are not familiar with Venerable Sariputta's story, he was searching for the way to liberation, and so then he met Venerable Asaji, one of the first Arahats, and thought this person is different, I should ask him about the story, who his teacher is and what he teaches. So Venerable Asaji said, I don't know properly, I am just new in this Dhamma, but so then Venerable Sariputta said, anyway, please tell me something at least short. So then this Venerable Asaji told him this one stanza, and halfway through Venerable Sariputta understood and became a stream enter. So that's why Lokam said, after this stanza line was finished, he told Venerable Asaji, this is enough, I don't need to hear more, because by that time he was a stream enter. ඉතින් ඒක දැන් මේක මේ අපි අතර ඉන්නවා මේ කොටස් ඉන්නවා දැනුත් ඉන්නවා. So Francis, people like that are still probably available within us, like in the present society.
still there. අපිට හොයා ගන්න බෑ. We don't have the ability to recognize them. So that's it. දැන් අපි මේ කාලේ ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ. ඈ? So like, කවුරුහරි. ඉතින් ඒ වුණත් මෙයාට අර ඒ ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාට ඒ දහම එයා ළඟ තියෙනවා. ඒක බාව පුරුදු වශයෙන් තියෙනවා. ඒක එළියට ගන්න බැහැ. So the person might not be learned this life, but because he has done this learning part already in the past, the person might have the potential already there, but because we cannot identify it and we cannot kind of bring it to surface, nothing happens. අපලගේ චින්තාමය ඇතින්නවා ඒත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ භාවනා ඇති. Likewise, there might be people that have developed this thinking kind of wisdom quite a lot, and again we might not be aware of that and cannot bring that to surface. Or there might be people that have developed the, let's say, bhavana, this meditation wisdom, but again we are not aware of it and don't know how to bring that to surface. පෙරක් ඉන්නවා මේ කතා කරපු ගාම මොකක් හරි යට එක්කෝ මේ මානසික මොකක් හරි කරදරයක්. එහෙම නැත්නම් කායික කරදරයක්. එහෙම නැත්නම් පිටිසකින් කරදර මොකක් හරි එකකින් එළියට එන්න පුළුවන්. So some people, if they are faced with some kind of bodily difficulties or mental difficulties or difficulties with other people, it might trigger something within them. එයාම දැන් අපි කියමුකෝ දැන් යාගේ මනසට මොනවාරි කරදර එකක් ආවා. ඒක රස්සාව නැතුව ගිහින් නැත්නම් ලෙඩක්. එහෙම නැත්නම් ඉන්න පිටින් මොකක් හරි කරදර. එතකොට එයා මේ හිතන්න පටන් ගන්නවා. So let's say the person has this mental one, so his mind is kind of in a difficult situation. Maybe he has lost job or he has some personal troubles or something. So anyway, something triggers this mental troubles. Let's say this person starts thinking about his situation. එහෙම නැත්නම් පොත්පත් කියවන්න පටන් ගන්නවා. අරගේ මග අරින්න ඒ කරදරෙන් මග අරින්න පොත්පත් කියවනවා. Or because now he's faced with difficult part, he might start thinking about things, or he might start reading books to like figure out a different way or something. එහෙම නැත්නම් මේ කරදරය ගැන හිතා ඉන්නවා. So either it's like thinking about that or reading up on that problem or trying to do some meditation. භාවනාවක් නෙවෙයි ඉතින්. හිතා ඉන්නකොට අරමුණක් හම්බෙන්න පුළුවන්. So it's even this just sitting and contemplating in not like real meditation, but just contemplating things. So comes is while doing that, one can come up on the object, meditation object. ඊළඟට එයා ඉතින් භාවනා ගුරුවරු හොයන යන භාවනා පන්ති වල යනවා. Or like maybe not object is. මට මේ ඊපේදානේ I think what Lokam means like he finds some issue that he needs to solve, so then he decides I will go and find a meditation teacher that will be able to help me with it. එහෙම ඉතින් මේ ඊපේදත් මට එක්කනේ එల్ల කිව්වා ඉතින් ඇත්තට ඒකේ මේ පුරුදු වෙලා. So the other days somebody spoke with me and I think it was the same case that somebody that has done the preliminary kind of work already in the past life. මේ කොහොමද පුරුදු කරන්න තමයි යන්නේ. කොහොමද කමන්නේ චින්තාමය හරි සුත්තමය හරි චින්තාමය හරි භාවනාමය හරි මේක පුරුදු කරන්න ඕනේ ටික ටික හරි පුරුදු කරන්න. So it does not matter which one, but if you anyway develop it, at least one of them, it's
it's a good thing to do, and you need to like little by little develop those. ඉතින් දැන් භාවනා කරන්න ඇයින්නේ? දැන් මේ අපි අතර ඉන්නවනේ භාවනා කරන්න. So then there are පොඩ භාවනා කරන්න. meditators. Let's say. ඉතින් හොඳ ගුරුවරයෙකුට අහුවුණොත් ඒ ගුරුවරයා දන්නවා මෙයා මේ සුතමේ කෙනෙක් කියලා. So පුරුදු කරපු the කෙනෙක්. really good meditation teachers, they are actually able to recognize those tendencies or past habits, let's say. So a really good meditation master might be able to say, oh, this person is this kind of, the one that has this wisdom arising out of learning, quite a lot of insight or herself. මෙයා මේ චින්තාමේ හොඳට පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. Or it might be that this one is somebody who is this lack of already developed the thinking kind of wisdom. මෙයා භාවනාමය කෙනෙක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් එයාට. Or the teacher might understand, oh, this one is the kind of wisdom developed out of meditation. The person that has done that in past quite a lot. දැන් භාවනා කරනවනේ කවුරු භාවනා කියන්නේ දැන් මේ පුරුදු කරන අතිපත්තන. So let's say there are people or somebody that is practicing this mindfulness training. විපස්සනාවට වැටෙනවනේ ඊට පස්සේ. So that kind of practice eventually leads to vipassana or insight practice. විපස්සනාවට වැටෙන වෙලාව තමයි තේරුම් ගන්න ගුරුවරයා. So it is at the time when the practice is falling or turning into the insight practice that the teacher can identify those traits of people. ඒකවල සුතමේ එළියට එනවා. සුතමේ දේවා. So, because at that point is, let's say, if the person has this learned kind of wisdom, it is that at that point that it comes to surface. මේ ජීවිතේ නෑ. ඒ කර්ම ජීවිතේ. Not from this life, but from some past lives. ඒකත් ඒතොර චින්තාමය එළියට. With others, it might be the kind of thinking kind of wisdom that comes to surface at that level of meditation. භාවනාමය ටික ඉක්මනට එනවා. තුන්දෙනාම එනවා. Same likewise for the person that has already developed this wisdom arising out of meditation. විපස්සනාට පැතිච්ච ගාම මේ එන ධර්මතා තමයි. මේ කරුණු තුන. So it is at the point when one is entering the insight or vipassana practice, when these things surface. It's like the nature of things that at that level of the practice, when one is entering into vipassana, these things surface. ඒ ගුරුවරයාට මේ ගමන කියා දෙන්න ලේසි පහසුයි. So then for the teacher, it is easy to instruct such a one. එතකොට මේ තුන්දෙනාටම ඉතින් මේ එක විදියකට කියන්නේ තුන් ආකාරයක් තමයි. But of course, the teacher does not teach all three types in the same way. No, it is each type has is giving his instruction specific for his or her specific type. ඉතින් යාත් තුන් භාවනාවේ පහසෙන් කියා කර දීලා අපිට කයි තියෙන්නේ. So then the person, the practitioner is given suitable instruction and the practice goes smoothly without trouble. ඒ දැනුම තියෙනවනේ. එන දැනුම භාවනා කරගෙන ඉන්නකොට සුත්තමේ හරි ඒකට ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ මේ ගුරුවරයා. So now this suttamaya, this wisdom or understanding arising out of learning or hearing, it might be like arising or surfacing. So now the teacher does not give space for that. He does not allow it to like happen like I don't know. භාවනා ඉවරුණාන් පස්සේ තමයි දෙන්නේ. So the teacher might say that this is good, but after you finish the practice, this is the things that you can do, and it is done like that. After the practice has finished, that this learning aspect is. දැන් මා ගුරුවරයා කියන දැන් මෙයාට භාවනා කියලා දුන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා ඉතින් ඔයා විසින් සුත්තමේ ඊට පස්සේ එයාට
පහසුයි යාර ගාක් ඉතින් මේ අපි අවුරුදු ගණන් ඉගෙන ගන්න ඒවා ගොඩාක් ඉතින් ඉගෙන ගන්න. So, if I understand correctly, so that let's say this practitioner has already finished this in quite like intensive practice. So then the teacher says, now you can get into this learning if you like. And it seems that practitioner is able to easily grasp and learn things that for others might take years. So this practitioner is able to learn them quickly and easily. මේ කාලේ සුත්තමයා ඉන්නවනේ. So these days there are still available people that are of this understanding arising out of learning. ඉතින් එයා භාවනා කියලා දුන්නට බෑ චින්තාමයට බය නොවම තිස්සෙම භාවනා ආරම්භ ඉන්න. So those are very difficult to instruct because when you try to give them a meditation object, when they try to practice very often or most of the time, they immediately start falling into this thinking. ඔව් එයා අමාරුයි ඉතින් එයාට එයාගේ සුත්තමේ මේකට කලවම් කරන්න හදන එයා භාවනා ආරම්භ දුන්න ආරම්භණයට. So whatever instruction is given, this learned person has tendency to mix up the things that he or she learned with this the instruction. ඒ චින්තාමය දාපැත්තේ ඒ ආරම්භණයෙන් ගන්න ඕන එක එළියට එන්න ඕන එක එන්නේ නැහැ. ඒකයි. දැන් අපි සුත්තමය කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි කියමුකෝ මේ විනීත කියලා. විනීත මුක සුත්තමය කෙනෙක්. මම විනීතට භාවනා කියලා දෙනවා. භාවනා කියලා දෙනකොට ඉතින් මේ විනීත මේ දුන්න ආරම්භණේ තියෙනවා. මොනවාරි කිව්වාකින් පොලින් ආදී ඉන්නේ මොනවාරි එකක් දුන්නා. ඒ දුන්න එක ඒ ආරම්භණේ සිතරඳ පවත්වන්නේ නෙමෙයි. හදන්නේ ඒ ආරම්භණත් එක්ක චින්තාමේ හිතන්නේ. ඒ චින්තාමේ හිතන්නේ අර සුතමේ දැන් තියෙන නිසා. එතකොට සුතමේ නිසා දැන් තියෙන මේ චින්තාමේ භාවනාවට මන කරන ආරම්භණේ නැති වෙනවා. ඒකෙන් එන ආරම්භණේ නැති වෙනවා. So what happens is this person, even though let's say Vinita has this understanding through learning, he tries to meditate, is given some meditation instruction, maybe object like rising, falling, or following the breath. And when he tries to practice, because of already present this understanding through learning, his mind starts working along the understanding through thinking. So he takes the knowledge that is there from the other kind of wisdom and like thinks about those things. So he thinks about what is happening instead of following the practice. So now what is happening because of the previously done understanding through learning, now is active the thinking kind of understanding instead of the meditation kind of understanding. And it is this thinking kind of understanding that is actually like covering up and removing the meditation practice, or disturbing the meditation object. දැන් මම සුතමය කෙනා ගැන කියලා කිව්වනේ. ඒ දැන් චින්තාමය කෙනා එළියට එන ක්‍රමය තමයි. චින්තාමය කෙනා එළියට එන්නේ භාවනා කරගෙන යනකොට මේ මේ සුතමය වගේ හිතන්නේ. يعني චින්තාමය හිතන්නේ මේක මෙහෙම වෙනවා මේ අරමුණ මෙහෙම වෙනවා කියලා හිතන්නේ. ඒ ආරම්භණය නිසා සිත පවතින ක්‍රමය දක්වනවා. ඔව්. ඒ ආරම්භණය සිතේ පවතින්නේ මෙහෙම. එතකොට එතන දන්නවා මෙයා චින්තාමය කෙනෙක් කියලා. So the teacher recognizes that because like when if the student properly reports, then the teachers කියන්නේ චින්තාමය අර වචන ගොඩින් කියනවා. වචන ගොඩකින් නෑ. දැන් යාට භාවනාවක් දීලාන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට යාට ආරම්භණයක් තියෙනවනේ. ඒ ආරම්භණය චිත්ත පවතින ක්‍රමය. ඒ පවතින ක්‍රමෙම මෙහෙම වුණා මෙහෙම වෙනවා කියලා යාම දන්නවා. ඒකෙන් තමයි ඒක දැනගන්නේ මේ චින්තාමය
දැන් මේව මෙනෙහි කළොත් මෙහෙම වෙනවා. මේ විදිහට මෙනෙහි කළොත් මේ විදිහට වෙනවා කියලා දන්නවා. ඔව්. ඒකෙන් අල්ල ගන්නවා මෙයා මේකෙන් එකපාරටම ඉතින් ගුරුවරයාට අහුවෙනවා මේ චින්තාමය. So then that was the first case. So the second case is the person of this understanding through thinking. So he does not have this ammunition of the knowledge at his disposal, but he has the thinking at his disposal. So the person is given some meditation object, and the thinking kind of person is kind of always thinking and considering how the mind itself is applying to the object. If I know it this way, this is happening, and so on. භාවනාවේ කියන්නේ So that's the second kind of person. So the person that has the potential from past for the meditation kind of understanding is not like that at all. එයා අමුතුමයි. He's quite a strange one. අපි වගේ මේ අවුරුදු ගණන් භාවනා කරන්නේ. අපි වගේ දැන් අවුරුදු ගණන් මේ කිව්වොත් So unlike us who are spending years upon years trying to do some practice, so such practitioners not like that at all. ඉක්මනටම Meaning for that practitioner it does not take that long. That practitioner is somebody that manages that work very quickly. ස්වභාවයෙන්ම උදෑප්පෙන් පටන් ගන්න බෑ. So actually he starts the practice already at the level of this, arising and passing away. ඔයා සමුදේ වය වලින් පටන් ගන්න. Huh? සමුදේ වය වලින් පටන් ගන්න. So that's actually the beginning of the insight knowledge is kind of. So the other people, they might start at the level of appearing and disappearing, that is samudaya vaya. So but this one is much further on of the way of practice, which is called udaya. අද්දත්ත බහිද්ද වලින් පටන් ගන්න. So අද්දත්ත බහිද්ද කියන්නේ oh, ඒවෙන් පටන් ගන්න. so he does not start at the level of this internal and external or arising and past, this appearing and disappearing, which is the turning point for insight, but it's like just the beginning. Lokam says starts already at the udaya. ඒගොල්ලෝ කලාතුරකින් ඉන්න අය. There quite rarely, but there are people like that. ඔව්. අපි අතට ඇති ඕන්ටම. Even it's quite possible some of us even might. මේ වර්ග තුනම ඇති. ඉතින් අර වර්ග තුන හඳුනා ගන්න එක තමයි. So there are actually all three types are available, but the problem is of course recognizing it. අර සුත්තමේ කෙනාගේ සුත්තමේ දැනුම තියෙනනේ ආරම්භණයත් එක්ක. ඒක වැඩි පවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. So ඒක පැවැත්වුවොත් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර මොහොත එක්ක අර ධර්ම කැලිදලි. ඔව් ධර්ම ගාලිදා. So as Lokam mentioned before, the teacher's job is the teacher tries to prevent the yogi from having this meaning when the yogi is given meditation object, then maintaining attention towards it, and the student is getting thoughts that are filled with different Dhamma terms he has not known and learned. So the teacher tries to get the students to stop doing that. ඔව් චින්තාමය කෙනා ඊට වැඩි ගොඩක් වෙනවා. So for the second case, the person that has this potential for this thinking kind of understanding, that's quite a different case. අද අරමුණු හට ගන්න ක්‍රමේ බලනවා. ඒතර මෙයා විතක්ක බලනවා. ඒ හට ගන්න. ඒවා බලපුවාම එයාට ඒවා හට ගන්න විතක්ක අරමුණ තියෙනවා. ඒකින් දන්නා මේ චින්තාමය කෙනෙක් විතර. අද අමාරු ඒකට ඒ වැමින් ඉන්නේ ටිකක්. ඉන්නේ ඉන්න තුෙන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. So
දැන් චින්තාමය කෙන ඔව් චින්තාමය කෙන මේ විතක්ක කරනවා ආරම්භණයත් එක්කලා. දැන් මොනවා හරි ආරම්භණයක් ආවනේ. දැන් ලේන කෑ ගහනවා. ලේන කෑ ගහනකොට ලේනයි කෑ ගහන සද්දයයි මමයි ඔය අරම එකව කරලා චින්තාමය කරනවා. එතකොට වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ විතක්ක එතකොට මේ පඤ්ඤාති අරමුණක්නේ. ඒ සද්දය කියන්නේ පඤ්ඤාති අරමුණක්. ලේන කියන්නේ පඤ්ඤාති අරමුණක්. ඇහිම කියන්නේ පඤ්ඤාති අරමුණක්. මේ දෙකම නැතුව හරි එක්කන ඒක සද්දයක් විතරයි. අර විදිහේ චින්තාමය කියොත් ඉතින් එතකොට එයා ඒ චින්තාමය ඉන්නා මිසක් ගන්න බෑ භාවනා ආරම්භනේ. පාගිලන්නේ කියන්නේ. So let's say Lokam is using this like now. ඒක තමයි කරන්නේ කරන වැඩේ කිව්වේ මේ පුජ්‍යලෝ කරන විදිහනේ. So there is this girl now complaining in the background, so Lokam use that one. So normally the yogi is supposed to just know the sound and that's it. But the person that does this thinking kind of understanding potential, this does not happen the way it properly should, but this idea of me and hearing and as well, these ideas start working in his mind. So the person is not this just noting what is there, but already engaged in this designation or convention, if you like. දැන් අපි කියමු බල්ලෙක් කෑගාවු බල්ලෙක්. So the teacher needs to kind of get him out of that, unless the person is getting out of that, the practice won't progress. ඒක හදියටම නැතිනම් චින්තාමය පුරුදු තියෙන නිසා ඒ අරමුණ ඒ සද්දෙන් ඉවර කරේ නැත්තම් එයා හිතනවා අපේ බල්ලට කොහමද සනීප දන්නේ නැහැ කෑවක් දන්නේ නැහැ ළමයි නෑවුවක් දන්නේ නැහැ යනවා දිගටම යනවා. So let's say there is a dog barking in the distance. So properly a meditator just finishes with the sound. The whole issue of the barking is finished with the sound itself and at the end of it. But the person that has this proclivity towards the thinking, then does not, noting does not happen properly and it does not finish with the sound itself. Instead of that, he starts going on like, what is happening to our dog at home, and is somebody feeding the dog and so on. ඔයක වෙන්නේ මූලික අරමුණ අමතක කරනවා. සුත්තමය කෙනත් එහෙමයි චින්තාමය කෙන මූලික අරමුණ අමතක කරනවා. So both of them have this අර සුත්තමය නිතරම ධර්මකය. So both the types, that learning type and thinking type, I will call them for this. So the learning type kind of forgets about the object of meditation and is engaged with the different Dhamma terms or terms he learned. So the thinking type also forgets about the object, but he's engaged in this just thinking about the things that were happening. සුත්තමය කෙනාට වඩා ලොකු දියුණුවක් තියෙන චින්තාමය කෙනායි. ඉතින් අර විතක්කෙන් තමයි අවුල කරගන්නේ. So actually the thinking type is quite in a way developed, but problem is he stops at level of producing these thoughts or like discursive thinking. So and that needs to be also kind of abandoned. භාවනාමය කෙනාට කියන්නේ. But the third one, the person that does this like meditation, mind development already. So for that one, actually he or she does not need to get any extra instruction. එයාට කතා කරන්න කියන්න දෙයක් නැහැ. Yeah, I better hurry. ඔව් එයාට අරමුණ දෙන්න. So for him, the teacher does not have to tell him actually anything because of this past meditation development. He is already attending to the meditation object really properly and really swiftly going
along the way of practice without trouble. මං ඉතින් සාමාන්‍ය නොගත් විදිහට ටීචර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. මොකද දන්නේ. එයාට එයාව අල්ල ගන්නත් බෑ එයා යන පාර. මෙයා ගියේ පාර අල්ල ගන්නත් බෑ. ඒකට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එයාගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් මං ඉතින් ඔය එහෙම භාවනා අල්ලගෙන මේ ටීචර් කෙනෙක් වෙලා. ඒ ටීචර් ඉතින් දාට අහුවෙනවා අර වගේ භාවනා මේකනේ. අනේ එයාට කියා දෙන්න බෑ යනවනේ වේගි. ඉතින් එයා අඳුන් කොණ්ඩුන් නැහැ මේ මොකද මෙලා තියෙන්නේ කියලාවත් හොයා ගන්න බෑ. ඉතින් එයා හරි අමාරුයි ඉතින් එයා දැන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියා දෙන්න ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා අරයාගේ. So, okay, I will try if I'm wrong, please correct me. So, if you are a good teacher and you meet with this person that has already done meditation practice in the past lives, you really don't have to tell him anything and you just let him practice. But if you are not a kind of good, that kind of skilled teacher, you are just kind of mediocre teacher without too much teaching knowledge. Actually, then in that case, you are the one that can learn from this meditation process, no? No, you just confuse what is happening within you. Right. The another one, he can learn from the Yes, yogi. yes. ඒකට එයා දැන් සාමාන්‍ය ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාත් ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙන ගුරුවරයෙක් ළඟ. එයා හුඟක් ඒ උනන්දු මේ භාවනාවේ ගිහින් නැහැ. ඒකට එයාට කතා කරනකොට එයාට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න අර එයාගෙන්. කාගෙන්ද ඉගෙන ගන්න? අර භාවනාවේ පඤ්ඤා පුරුදු කරලා ඉන්න යෝගියා ගෝලයාගෙන්. එයාට අහුවෙනවා කෑලි. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් ඒ ටීචර්ට. ටීචර් ඒකට ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම ටීචර් කෙනෙක් කියලා ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ නැහැ. අරයාගේ කෑලි තියෙනවනේ. ලස්සනයි යා භාවනා කරනවා. අනිත් එක නිකන් යනවා. එයාට භාවනා කියා දෙන්නේ ඕන කප්පලයන් යන දිහා ඒ ගුරුවරයා බලන්නේ. තුන්වෙනි ගුරුවරයා එයා ඉතින් භාවනා ගැන හොඳටම දන්නවනේ. මේ මගක් දන්නවා. මගේ යා මෙයා යනවත් දකින්නවනේ. ඉතින් මොකක් කතා කරන්න කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා යනකම්. So the really other teacher, real master. Okay. Yeah. So real master of a meditation master really just that somebody that knows how the meditation progresses, what are the path and so on. He identifies, this is the person with lot of meditation practice in the past already, and that's why his or her practice goes so fast and smoothly, and he's just happily watching how it progresses without having to say anything. So another teacher without too much knowledge and information, one of them might be kind of confused what is happening with this meditator. And the other option is that if you might identify him that this is somebody that must have done all the practice in the past, that's why he's experiencing those things. So then actually you might have opportunity to learn from this practitioner. That is comes for somebody that has learned about teaching meditation but has not practiced that much far himself or herself. So then, because this like born meditator, I will call him, his practice is really fast and strong, then this kind of teacher can learn a thing or two from this practitioner. එයාදී ගුරුවරයා බලන්නේ මෙයාට සිව්පසයෙන් අඩුපාඩුවක් වෙනවද? එච්චරයි ඉතින් මේ සිව්පසයෙන් බලනවා බාහිර කරදර වලින් බලනවා. So for this born meditator, I will call him, so the teacher actually has just checked if he has all the like the food and other things like lodgings are okay, and so basically his physical needs, if they are
satisfied and well enough, and also protects him from external troubles. That's all that needs to be done for this born meditator. ඒවා විතරක් බලනවා. ඒතර භාවනා කමඨාන් ගැන කියන්න දෙන්නේ. So because for such a one there is actually nothing much that the teacher can tell him. ජීවිතේ දත්තින් බලන් ඉන්නද ඒක. So the teacher is basically just happily watching the yogi's progress. ඉතින් දැනුත් ඉතින් භාවනා සුත්තමේ ඉන්න චින්තාමේ භාවනා ඉතින් මම කියන මේ සුත්තමේ කරන්නයි කියලා චින්තාමයක් කරන්නයි කියලා. So these days still we have all three kinds, but Lokan says, but I also say you need to develop the learning part and also the thinking part, as well as the meditation. හොඳයි ඉතින් භාවනාවත් කරන්න. How about you? ඉතින් ඇති. So that is enough. සුවපත්. May you be well and happy. Thanks for listening. අද වේලාවන්න ඉවරයි. ආයි 45යි. අමුතු මට නිදිමත නිදිමතක් ආවා?